tuko ndani ya Bartalk, DJ Camelo. Yeah. Cliff the Cliff, Jemo ule msee. Wagwan. Nasikia leo Camelo mzee. Unajua hizi ngoma. Kuna ngoma lazima ujue kusikia kulingana na venye pia economy inakupeleka. Juu pia kama hii ni noma hii. Huko Kakamega hata area yoyote. Nasikia tu sam kuku fan. Kuku nawezi kula kuku. Kuku fan gani unasema bro? By the time leo kule kuku full. Noma. Utakaka. Unless uko ocha ziko hapo. Yeah, that's why I said it's very conscious kind of music. Sasa ile mzee yani uko chini kivipi? Cost of living. Unavaa guo unasikiza ngoma zina kuinspire. Unaona? Najua baba utanisahau. Lakini usingie deep tena sana. Najua Mungu hata kusahau. Hiyo ni ukweli. Nasema hivi you listen to gospel, secular. Tena unajua kuna watu wako na ufala, uko chini. Sasa hiyo mzee umesikiza gospel zote umemaliza. Unatry kuonyesha Mungu ati unamuworship. Unampea time. Ukuomba naye unaomba sana. Na maombi yote ikisikizwa, hakuna mali hata unasifu Mungu. Yote ni ya kuitisha. Ni ma challenges. God see me through this. Jionyeshane ndani yangu. Unajua Mungu si ati asikiagi, bado atasikia. Lakini ni poa. Saa ile according to you uko sawa, na saa ile uko sawa. You make it to be uniform. Yes. Yes. Juu unajua hii ya shida, unamwambianga na ukifanya hivyo, hii yote itakuwa ni kwa sifa na utukufu wa jina lako. So unamuingiza. Si wewe. Ni mambo yake. Aonyeshe watu. Akutumia kama example. Anaweza lift mzee akiwa down. Unamwambia ajifanyie marketing na wewe. Nasema unampea kila kitu free platform. Yes. You know there are people who get money. Ama sasa hiyo mambo iko sawa. Then you forget also to ask him for more. I want you to listen. Yes. Okay? Unaona uko sawa sasa. So, zaila hukuwa mzee umekwama mpaka umeacha tabia mbaya, haukulani, haukunywi pombe, juu ya kusota. Mavela umewacha. Yani mzee uko clean. You are just wishing people good things. Yeah. Okay? Yeah. Then he remembers his son or daughter. Yeah. When that son or daughter get the empowerment. This is where we go wrong. Ukipata unasahau bado kuendelea kumuitisha. Yes. So mfereja anafunga. Naweza ukipata si umemtoka. Sasa hata ile guidance ulikuwa umeitisha si umewacha. Yes. Because you thought we just wanted guidance on one day. You needed to be consistent. The same way mnaambia wangu be consistent with your work. Sijui nini, you'll get the results. Yeah. Prayers also need consistency. Yes. Wezi omba mara moja za uamwati Mungu amekukava 2 years. Ni hivyo sasa mpaka ni umeomba complimentary. Ndio inakusukuma. Sasa when you get, you should continue telling him thank you. Yeah, thank you also, give me. Yes, and ask for more. Yeah, ask the way you asking, don't stop asking. Yeah. But what do? We forget. Yeah. Until next time. Bumbrush. Vitu tena unaanza kusikia kile kikitu kingumu hapa. Mungu ni nini jo? Namuuliza cover me. In your blood. Sasa tena amekucover. Unasahau. You are praying for a good girl. Yes. Or a good boy. But I think to start a relationship. Then when you start the relationship, yes, you stop praying for God to maintain the relationship. That relationship. So what do you expect from him? Awendi service. Yes, because if you pray, he will keep you accountable on the things that you are supposed to do. To do, yeah. Because ukimuomba kuna vitu ulisema unataka kufanya na huyo dem. Si ni ukweli? Sasa ukiwacha. Okay? Yeah, so I think let's Camelo si ndio? Naambia Mungu mazee, mimi ukinipatia chance pate gig fulani mazee. Yani nakushukuru sana. Ukishapata kwanza ulimpromise utamshukuru sana. Unaanza kuzima. Sasa kushukuru unafikiria niyo siku mwambia thank you God. No, lazima umshukuru mzee. You have to be consistent. You have to remind me that this gig you gave me. Yeah. How important I am it thankful. Is. And I'm thankful. Ndio pia kuweka kwa hiyo mood na umaintain. Ukizipata nayo unasahau mpaka unaanza kuzima simu. Wewe mimi sifanyangi kazi Monday bro. Kwani mjui naanza job Thursday?
anakunyongea hata maweda mengine anasema oh you don't want to work, what do you want to do, maybe you want more time to kunishukuru. Kumbe za hiyo umeama una operate na Lucifer 1-on-1. Tabia na zile vitu zote unafanya. Lakini inaanzanga kitambo. Juu hata mimi nakumbuka mimi hakuna, by the way, hakuna meal siku anaombea. When was this? When was this? Asikuombea chakula. I think Steve anajua kuomba sana. Pale kwa shoot tukimwambianga omba kabla tuanze shoot. Anapiganga mambo mengine soft. Namkoshona unaona jamaa alikuwa kwa injili ni venye mambo ya dunia inamdroa kidogo kidogo. Yes. Chakula means hakuna meal siku anaombea. Breakfast, lunch na dinner. So you thank God for the meal. Kwa sababu kuna watu hawana. Oh, so you thank God because kuna watu waona manjua yamekupatia. Juu wako. Wewe amekuhurumia akakupea. So hao wengine mbona wapati? So you are actually being a evil person. Hiyo wewe unaendeleza hiyo tabia. Sipendi maombi kama hiyo. Tunajua kuna wazee hawajapea, so hawajawapatia food. So wewe una celebrate amekudunga. Hapana, si unamshukuru. Unafaa kushukuru. Angechagua asikupe. Yeah, but unafaa kushukuru. Wewe amekupatia kiroma. So the guys who have not been given, let them talk to him. The same way you are talking to him. Unamwambia ati dark prayers. Unamwambia asante kwa hii chakula umetupatia na wenye hawana uwapatie. Yes, but not that unajua kuna watu wanaiwekanga ati unajua kuna watu wenye hawana na wanawajia hapo. Na sisi hatujui kenye tumekufanyia ndio. Ni kama ukibakisha food pale mtu anakuzia ile uoga ya Mungu anaweza kupiga kimboko ndio umalize chakula na kuna watu hawaku. True. Hata anashangaa. Unajua azasi unamwambia bro by the way sisi tuko na nguruwe. So food kuna nini you chukuliwa. Si ni kama venye unakuanga na hoteli na umeweka nguruwe ama uko na shamba ya mamboga na uko na kuku ama mbuzi. Same way ile waste badala ya kutupa zinaenda kwa na muache hii tambia kwanza msema mambo ya chakula. When you do functions kuna watu wako kwa hiyo estate yenu ama kwa hiyo plot yenu ama wapi ambao ni probably there is a soldier, there is a caretaker. Umepika kutoka asubuhi mpaka jioni. Yes. Sasa ile watu wameenda umeona kuna chakula utatupa. Unasema wacha nipatie masoja. Hata acheni hiyo ujinga by the way. Ni ufala by the way. Ikisaviwa isaviwe. Serve kama mchana unakumbuka kuna masoja. Kama hujasema wapelekewe chakula yao. Wacha kusema hadi sasa zile zimebaki atu wapelekee. They are human beings. Ukisema hivyo unaongea. Na unafikiria tu uko generous sana na unasema proudly. Ukisema hivyo unajua inakaa unapelekea majamani Shepherd fulani. So let's be objective. Because people are humans. So if I have an intention of treating you well, I should treat you well. Not to cover now ati niko na leftovers. Sasa ndio unataka kuso ndio usikosee Mungu. Ndio hata zingine hata unataka kuoti sasa wewe ni mgenerous ududu kidopoa. Sasa yenyewe unaenda. Unasikia hata zile manyagu zilibaki. Nilichukua nikapatia maso. No. Kama huko umepanga. Wacha kuleta hiyo idea sasa hii. Na zikibaki deal with your kubaki. Yes. Probably pack for your guests, then go with it. But stop treating other people like they are as humans. Yeah. If you didn't have a reason to give them, stop. Wacha. Mjana za ile nyama iko hivyo ita huo mjamo mpatie nyagu saa hiyo. Senye ni moto. Yes. Ama kama atapitia hakuwa sasa apitie jioni ama umwambie. That's when unasema kuna kitu pale imebaki na ni fresh. Isikuwa ni ile mlikuwa mnakula ati kuna mdosi alikuja hapo kwenyu ati yako kula twingi sasa ati mkatoa kwa sahani mkaweka kando. Ati sasa unapatia mtu mwingine. Hiyo tabia ilikuwa watu waache. Hiyo ni noma by the way ukifikiria. Unacheki? Everything is leftovers we are giving out. I think it's a high time that you would rather not give. Yes. Unaona? Because kuna msi atachukua you probably hiyo kitu hajaona
but for me that act of giving ni opinion yangu, I don't think is a morally right act of giving. Si fiti. Na sidhani ati Mungu usema wewe lazima nikubless, yani umebakisha na ukafikiria wale wase wanakuanga pale. No, if you are generous and kind, you would have thought about them before, because you see them every day. You are with them every day and you knew they are there. Yes. It's a surprise. Yes. Ati kuna gate na kuna wase pale. Acha sasa niwapeleke. Yes. So I think ni tabia tu tutabadilisha kidogo. Kama Kamelo unaonaje? Mika sikupende sikuletee. Afadhali hivyo. Ule favorite nitapea. Huyo ndo nitapea. Na utampatia saa ngapi? Sikipikwa. Good. So unaweza pata wazee wawili upatie mmoja, huyu mwingine uachane naye. Kama ni mtiaji. Huyo mwenye rafiki yake amue kama atampea. But can I tell you something? If you want to give even the guys. Actually, the biggest test of giving, whether it's help or something, is when you give somebody you don't like. Because a person you like, by nature, you are obliged to. Kama tunafuata mambo ya Christ. Christ came to save who? Sinners. So these are guys, if kama Mungu angekuwa ati anatusaidianga juu ya kutu like, some of us I don't think would receive any help. We don't. Ni ukweli? So it's the same thing. Wenye Yesu ana hiyo mnasamehewa dhambi zenyu, alikuja kutuokoa. Why call yourself a believer? You are a staunch Christian. Na wewe kazi yako tu ni kusaidia wale watu unapenda. No. Wewe si Mkristo ama wewe si Muislamu. Sababu ukienda kwa dini haisemi hivyo. Ni ukweli ama si ukweli? The doctrines do not say that. So if you see you only helping somebody you like, then you have a problem. Binadamu ndio apatie mtu hapendi, labda ikuwe ni hongo ama kuna kitu ana benefit. Not necessarily. Ama ni kiateka. It's your spirit. Ama kiateka. For future problems covering. Akitaka akiambua kufungie, huyu jamaa anakuanga kila weekend. Ashainipea mchele kilo 2. Kama ametoka nyumbani. Ama wakati ya Christmas. Yes. Ashainituma nikazania. Umenielewa? So the power, and you need to test. If you only help the people who help you, then you are not a helper, you are not a giver. Because that one is an investment, it's a transaction. But if you are able to help somebody you don't know, somebody who will not help you, and you have no expectations, then you are kind and you are generous. But both have the same points. No. Whether you help you have helped. No. Ama ingine point ni moja. Investments. Ni kama ndio unapatanga watu wakiwa na shida. Unakumbuka huyo jamaa ile siku alikuwa nini? Nani alikuja? Wanadamu. Lakini saa hii hawezi hata because you had expectations. Wasikia Kamelo. Patia huo watch mwenye you like, you will change him. The things, kama kuna kitu inakuanga wrong, mtakaa chini mbonge, sasa umwambie master kuna venye XYZ. And also you'll get to understand why also he doesn't like you. Unafaa kujua labda uko na tabia ya kijinga. Unaingianga hapo ni estate, umeweka muziki. Unakuja kupiga yeye ndio anapigishwa kelele. Nani wao anaingianga na makelele? Ni yule kijana wa bana ile nyumba. Na ameambiwa asikii. Sasa huyo jamaa ana kelele shangwa juu yako. Juu wewe unaingianga pale ukisema nyumba ni ya nani? Waambie kama usiku hawalali waje kusikiza muziki. Who's your guy? Wanaanza kusikiza ngoma wakidance. So if unasikia Bwana Cliff, that is the biggest test. Kamelo, some bit of corrections. Kuna mtu ashaitestiwa hivyo kwa Biblia kusaidia mtu ajui? Watu wengi sana. They are just look at the person we follow, who is Jesus Christ. He used to raise the dead of people in didn't. No. Okay? Yeah, except one incident. That one was inside joke. Hiyo nayo alisaidia watu wake. Ile kwa mambo ya familia. Huyo ni unanielewa. Hiyo ni mambo ya kinyumbani. That was an inside job. So I think we need to be careful. Lakini ile kipindi ya and challenge ourselves. Ule kipindi ya David venye alichukuliwa na ule daughter wa King ndio naonaanga nika ilikuwa kipindi. Kwa nini? Ati nani? David venye alichukuliwa na daughter ya nani? Haikuwa kipindi.
mtoto. There are people who are born in bad families but they are good people. Because goodness is an individual character. Si lazima ati kama No, familia no, yenu no. iko Hata na- kama watu wenyu ni wabaya aje, Inaweza kuwa budako anaweza kuwa ni mtriki, madhago ni mtriki, your siblings ni watriki, but you are a good person and you have chosen to be good and to exercise goodness. kweli. Unaona, umechoose kuwa mkind, umechoose kuwa honest, umechoose kuwa mso integrity. You can make all those choices. Yes, because there comes a time sasa hizo ni individual choices. Na unaona venye alirudi na huo mtoto, Farao angemuua juu msichana wake anampenda Anampenda sana. Unaona? Ndio unasikianga mambo ya nis haikuanza saa hii. Juu Moses nao alikuwa nis wa Mungu. Kweli. Si alikuwa pale kama intelligence. Na hakuna mzee angejua. Ndio alijua mpaka venye Farao anapanga vipindi. Mungu anapanga safari ya Wayahudi time fulani. Anajua And jamaa. that's why walijua lazima aliambia Mungu Na through their communication. Na alikuwa anacheza muziki. So alikuwa deep kabisa. Yes. Kwa pale. Lazima ako hapo. Akajua kuna time Farao anatoanga manyoka anatisha watu na zile vipindi zo. Sasa safari ikipangwa Kila walikuwa kitu wanajua. iko. Walikuwa wanajua. Na Farao alikuwa anajua watu wanapanga kutoka. Mahali tutawashikia ni pale wakijaribu kuvuka ile Red mto. Sea. Sasa hapo ndio Mungu naye akajua wewe unijui. Tuko na vimbo. Mambo itakuwa hivyo. So mambo ilianza kitambo. Nis. Yes, Lazima ukuwe na intelligence. You cannot operate even in life. We are told sometimes when you are told you are not intelligent, si ati mtu anakuita fala. Sometimes anakuambia you are making decision without the necessary information. Okay? Yes. You are making Decisions without the necessary information. yes to make that decision. That's why sometimes you must withhold to make some decisions if you feel you don't have sufficient data To To deal make- with that information. to make that decision. Yes. If you make a decision based on an emotion or based on a rumor or based on an action that somebody did, you should ask yourself, do I have the necessary data that if I do this, data ukusaidia to predict The outcome. the outcome. Unanielewa? Yeah, kweli. That's why watu wanasema mimi sikuwa na ngori, Cliff alikuja akanisukuma, mimi kunisukuma nikonoja nimpiga Ngumi. umempiga ngumi akavujika joo. Sasa si ndio tena kwa police case. If you knew Cliff akikusukuma, you needed to ask yourself, do I have the necessary data to know what would happen if I hit this guy? Na anguke. Yes, sasa ndio ujue outcome itakuwa ni nini. Labda jamaa ako na kifafa, umempiga ngumi, Amekufa. ndio huyo kwa ICU. Yes, ndio hiyo. Koromande sijui miaka ngapi. Attempted murder. Na huko unajua ako na Attempted condition. murder. Yes. ukiingia huko na medical data yake Usigonge mtu hapa town kama ujui yako na nini. Kwani amuoni movie nini? Ndio watakiwa watu wanajua he has dementia or something else. Yes. So hata ile tactic inatumiwa ni mambo yako itakumaliza. Cliff umeona movie mingi. Si ndio? Haya, you want to make a decision. Umpatana na dem, unashinda mazee huyo lazima nimfanye wife. Huyo mazee lazima kuwe mtu yangu. Hauna intel. You don't have data whether what kind of a person is this person. Ako busy. Mimi nakwambia saa hii nimeambiwa unajua nini? Unaingia tu hivi, unachukua mzigo wako, ukitokiwa na hiyo mzigo yako, unatengeneza kangiri so. Nikichukua hizo mzigo mara kama 6, niko na ngiri ngapi? 600. Haya, do you have data about the mzigo? Where it's coming from? And that business. So that you now decide you want to get into that business. And that's why many people, as much unasikianga tukiambiwa tukue risky investors. Watu wengi wanza tu busy inaanguka kwa nini? Juu ya hiyo. Huko na data yako ulifungua duka juu watu wanakuambianga wewe unajua kanisani madhako watu umsikiza mbaya. Wanampenda madhako wa mama wote. So somebody advises your mother to open a shop. Then people don't buy from the shop. Watamsupport
Sasa mama yako tena anashikwa na anaanza mpaka anatoka hiyo kanisa anaingia kanisa ingine. Ameona hapati baraka hapo. Ako na watu na watu watawana shida is because she is not popular as a business person, and she didn't have data whether actually there was a need to open a shop in that location. Kwanza sasa kuna marisk taker wengi. Kuna wengine leo walikuwa KICC wengi sana. Wakisaini ile kakitu fulani. Wacha waendelee. Sijui nini ni coin fulani. Coin fulani ya dunia yote. So wacha watu waingie. Nitaingia Friday. Sherehe ya Friday. Mimi wacha ningoje kidogo. Sina, by the way, mimi sipigangi biashara za watu. I just want sufficient information about the business you're venturing into na venye inafanya kazi. I actually want to have a lot of money. But I want to wacha nikuwe na information kandogo. Unaona what you risk na watu wanafaa kujua hivyo. There is a home business where you allow it to grow kindogo before now unaenda ukiona actually is actually inaenda ikiendelea. Inajijenga. Lakini biashara yote ambayo unaingia kutengeneza pesa mingi all of a sudden then there is the high risk, high return, and also high risk can be no returns. Juu kama ingekuwa hivyo, I think signing ingekuwa close to a billionaire. Ile biashara ya kweli ingeenda poa. Huyu unajua shai kuja pale mtaani. Kamelo. Niko hapo Roysambu. Clive amekuja ameniambia sasa amepata kitu inaitwa public likes. Hadi sasa unaweka maziwa unapata maziwa. Unaweka maziwa unapata maziwa. Sasa ile pyramid kamili. Tumetulia. Sasa nikiwa mpya nikamwambia master mimi kitu yote yenye mtu ananishow venye nitatengeneza pesa haraka mukimbia sana. Kwa nini? Juu mbona huo mtu amenionyeshe. Na wewe si wao. Huyo mtu kwanza ni mzuri aje. Because you know business is not like liking or helping. Why would somebody they themselves they are not living in Beverly Hills? Ya ukweli. Because you know you need to talk to me. Nilikuwa najua Kamelo. Kamelo sasa ako California pale Beverly Hills ni jirani ya Jay-Z. Na alifanya hivyo. Ananionyesha akina Jay-Z wakipita hapo na Beyonce. Aniambia master ni ile kakitu. Ingia kwa hiyo kakitu. Master nitaingia. Lakini hatuwezi kuwa na wewe hapa na uniambia mambo ya billions. Na una manage crowd kubwa hata billionaire hawezi kikiwa hapo. Unanielewa? Na kwani mbona hujaingia pale kunaitwaje hoteli gani hiyo? Mbona pale Trademark sijaona ukiita mabilionea kuambia nyinyi ndio mko na pesa mingi wekeni hapa. Kweli. Hata sijaona message ya Elon Musk akisema forward to many people. Once you refer Mwesi target audience yake. Hapana. Kuna watu wanaambianga warifaya watu. Juu hii angekuwa natuzia matesla mzee. Una stake hata kama ni kadhao. Unasema hizi magari za stima zikianza kutoka master. Niko na ka 0.001% pale Tesla. Bill Gates mbona atuzii Microsoft Word tu hiyo ni kichini ya maji. Shares. Unanielewa? So I'm not tuseme biashara ya mtu ni mbaya, but people should have adequate information before they stake. Before you get into a business. Lakini pia ni investor. Kila mtu achukue risk zake. Mwekeleaji ni mwekeleaji. Hata mimi kuna mahali nishaiwekelea mikono nikasikia zimeshikana. Kweli? Unanielewa? Unawekanga unasikia unajua sasa imechomeka. Na wakati mwingine unaekelea na inatoa. Unanielewa? Lakini zote ni risk. Ni mambo ya biashara. It's business. And business is business. Yes. If you want to be an entrepreneur, another thing. Kuna watu wengi si uchochwa leave unemployment. Mzee kwanza sasa ukiingia pale Instagram. Kuna motivation mingi sana mzee na zingine uniguza roho sana. Lakini ni noma. I always tell you once you get that inspiration you need to customize it to now the local here. Unajua when 50 Cent is talking there when Jay-Z is talking anasema yes vitu lakini mzee ujue alianza kwa kona fulani ya kitu fulani. Hiyo kona ni kitu wenye unadu sahi. Si hiyo kona yake. Future if you become a successful entrepreneur you'll be telling this story of today. How you are sitting here and doing Bartalk
then you do xyz. Hiyo ndio kona yako. True. Okay? Yeah. Sawa? So unaenda pale unaona the people who have employed you have made you a slave so that they make a lot of money. You will make a lot of money for them as you continue to get in the schedule of 9 to 5. Okay? Yeah. You Which will is- dim your dreams. Which is partly true. Okay? Because hatuwezi sema ati sisi mundozi wetu watengenezi pesa mingi kutuliko, lazima is the one who has invested in the infrastructure, ameweka. Kwa hivyo yeye lazima atengeneze pesa mingi. Yeah. In any case, ni ukweli si ukweli? Kweli. But before you quit that employment, do you have enough intelligence? And by intelligence here we are saying data Yeah. that can lead you, that ukitoka You know. you know what you're doing. Yeah. No. Yes, somebody will can encourage you, risk, toka, go. But any risk, akina Mazgo watakwambia, it comes with a plan. Hata kama uko na hiyo sometimes yes, kuna mahali unaweza feel you're feeling pain na ni vitu kama hizo, you need to leave. Yeah. Yes, But- for your own peace of mind. But is that it a calculated risk? that is different from when you're saying, Yes. I now want to be entrepreneur, I need to quit my job. So you're not quitting your job because your job, you're not having peace of mind, ama ni toxic, ama ni nini. You have eliminated all those barriers. Yeah. You're quitting your job because now you have a plan to become an entrepreneur. So whatever you are going to start doing, do you have information? Ukisema yes, nataka nitoke nichomange mahindi. Unajua properly hiyo area. Haya. Hakuna msee upita hiyo stage kama haja kununua Yes. mahindi. Na mahindi zako hata kunaweza kuwa watu wakulangi mahindi hiyo area. But how have you planned to introduce roasted maize in that area? Yeah. Where will you getting your maize from? Jiko yako how effective it is? Na mambo mingi. How will you be handling? Wewe mwenyewe unajua kuchoma mahindi ama ni utaajiri Kweli. mtu akuwa anachoma hiyo mahindi? Yes, lazima ujue hii area wasee uko na shida za meno. Labda wasee wengi ni vibogoyo. Wewe unaenda kuchoma mahindi. Area wasee hawezi pika mahindi. Sasa uanze kusema ni ukweli. Samse wa mahindi ya kwenda dentist hapo. Yes, you need to have information. Imagine if you had a dentist friend, he would advise you, anaweza kupatia ka insight. Hiyo ndio inaitwa intelligence, data information. Kuna maeria huwezi fungua dini ya mahindi. Si ndio? So ukipata hiyo data sasa utajua. Sometimes probably you need to do a small test. Probably when you're still in employment, unafaa ununue jiko, uone kununua jiko labda ni bob 5. Alafu niambia jamaa kae pale. Sisi tutakuwa tunakata naye profits. Yeye achome, tukitengeneza punch, achukue rwabe, Mimi niende na so tatu. So when you do it several times ndio ujue hii mahindi by the way tulianza na so 5, sasa tunatengeneza dhao. Tunatengeneza dhao 2. So probably instead of you leaving the job to go and set up, now you'll have like 3 more other guys stationed in different areas. Then you're getting the money. Yeah. Kidogo ufungue kampuni ya popcorns. Kuisha. Uoni huku venye watu walikosana sana ma relationships. Hizi ma tax hailing apps zimekuja. Mnashikana na bibi yako mnanunua ngari. Wewe uchukue loan kazini na wewe mimi nichukue loan kazini. Awaka. Tununue awaka, tutafute dereva. Ile kitu tutamwambia sisi tunataka 10,000 daily. We don't care. Did you have data? Ulienda mahali event moja mkabatana na your long lost friend wakiwa na bibi yako, bibi yake wakakwambia wako na gari 3 and they make 30,000 a day. Yeah. Mkaenda na bibi yako mkasema so Business idea. 10,000 a day. Hiyo ni 300,000. Hii 300,000 tukitengeneza 12 months ni 3.6. So in 2 years tutakuwa na 7.2 million. Tununue shamba na tujenge. Okay, there is a plan in your head. But is business done like that? No. Did you know ule dereva mtaajiri alafu mnaenda na sisemi ni vibaya, mnaenda unachukua bibi yako anachukua ndugu yake ambaye ako na driving license. Anakuwa dereva. The guy has no customer service skills, no marketing skills, nothing. Kazi yake ni kutuzi wateja. Nini kidogo ameshikwa, ametuzi polisi, nini? Ngari tena zinjui, siku moja amefanya kazi, amekunywa, amegongesha ngari. Ama amepatiana haya imeenda ionekani. Kidogo ngari imekaa nyumbani, mumekozana na bibi yako sababu ni ndugu yake. Na loan ile mlichukua lazima ilipwe. But probably if you had the right information,
bado ule kijana mungempatia kazi, because it's good to empower family members if you have opportunities. Kweli. But probably mungemchukua akunje tena afanye refresher course, akuwe trained vitu fulani za customer service, labda aende na dereva moja wa hizo taxi mwenye ni experienced, aone venye kazi inafanywa nini. Now before you hand over the car to that person, he has information on how the business operates. And anajua what are the best routes. And if he's not interested in driving jobs, he hata maliza driving school. He will quit. Maybe the guy is a chef. So data is very important. Hata ya nduthi watu wameingililia sana. Niko na nduthi 5, unaona, alafu unaonyesha yangu tracker kwa simu, unaona? Niko na nduthi 2 ronga. Unaona kwanza sasa hii inaenda Gazerian. Hii inalalishanga 500 daily. Angalia equity yangu. Hili ndio zinaingia. Wananiwekeanga. Wale wagwe wanaweka kwa 247. Unaenda unachukua loan. Unabadia kibronjo nduthi. And sometimes it even leads to death na vitu kama mingi. It's any business. So if you want to become ni kama pia kazi. Sometimes hata kama unaambiwa ngwa mimi nilimwambia kazi yote ambayo inakunja asichague. It's a very good thing. But sometimes do you have the necessary data or information about the work or are you just looking at the money? Look at the cases. This is the Middle East. Some of the people who go there, wengine wanarudi kwa caskets bro, wengine sijui amerudiaje. There are opportunities there and there are people who have made it. But probably if you had some extra information, ukideal na mtu fulani, make decisions about it. Na kuna kitu mimi nataka kusema leo. Hata kama mtu anataka kumpelekea mtu wenyu majuu, sometimes because of our problems and our desperation to better our lives, tunachukua ngao agents ni kama ni kutusaidia, wanatusaidia. So unapata mama ama baba ama ule kijana ama ule msichana akienda pale, whatever those guys are telling you, you don't question anything. Unanielewa? I remember there is once me and my friend we rescued her sister at JKIA bro. Akienda wapi? Wakienda kupelekwa kwa Makwant area fulani. Sijui kama unanielewa Kenya nakuambia. Na mpaka yeye alikuwa mpaka ametoka familia yao amewaficha details. Unajua hii kitu ya kutaka kusurprise watu wenyu. Ati wataniona majuu. Wataniona, ni picha wataona. It's okay. Probably afadhali wangeachwa wakiongea vibaya. Lakini probably kuna mtu kwenyu angepata kainsa atakwambia usiingie hiyo area. Kuna mtu fulani wao unajua na pia unaweza muuliza akuambie kuko aje. Kweli. Unanielewa? These things of wanting to surprise your relatives and your friends sometimes will put us unajua kuna sasa tena hizo motivation za kuambia keep your things secret, private. Kuna mambo mbaya. Don't talk about it until it works. Again ukweli hiyo. Ni ukweli but know what you are not talking about and to who you are not talking about. Yes, that's what you are being told. Unanielewa? Then do you have, when you are not talking about, do you have sufficient information? Hiyo ndio tunauliza. Hizo stories za Middle East, kuna watu wako Qatar wanadufiti, kuna watu wako Dubai wanadufiti, kuna watu pia wako hiyo Dubai wanateseka, kuna watu wako Saudia wanadufiti, kuna mtu akiingia Saudia ataenda labda kwa familia mbaya, ameenda amenyang'anywa documents zake. If you probably asked the right questions from the agency, because you pay those people. Ama kuna mtu anapeleka watu huko bure. Why would you want a service that you don't have information? Juu na feel nika unasaidiwa sana. Sasa inakuanga hata wewe agent anakuambia wewe usikuja kwa ofisi kesho nitakupigia simu. Mzee na nimekupiga maziwa deposit. Unaniambia nisikuje, wewe ni nani wewe? Lakini unajua umse anajua nini? Mko desperate. Mama yako labda aliintroduce kwa huyo mjamaa na msee fulani na akamwambia huyu atakusaidia. Anakusaidiaje na mnalipa? Kusaidia mtu ni huyu msee atasimamia tiko na nini? Na ukienda huko kila kitu iko sorted. You leave Kenya, you are being paid I don't know how much. That person kuna contract hukusoma. Kila mwezi kuna doa anachukua yake. Na mkitoka hapa kuna maziwa mlimpatia. Na bado unambega kusaidia. Yes, na bado unambega kusaidia. Ukifika huko ukikumbuka madhako aliuza ng'ombe zake
ama sijui nini, unaona tu atuvumilie. And ile kitu unavumilia, it's killing you. You come back here in Kenya, you have changed, you are different. Sasa hiyo jo uko depressed, uko na trauma. Sasa hiyo ng'ombe iliuzwa jo ilikuwa inakamuliwa na ingine ilikuwa na ball, unanielewa? So that's why I'm saying sufficient information, sufficient data, and if you are paying for it, ask for a lot of information. Sio good, even if you are being helped. Kuna mwankulezi wako ama nani amekuja amesema nataka nikuvute area fulani. Yes, anakusaidia, but kata sini, if you really want to help me, so you give me sufficient data. Ndio naambia tulia usaidiwe. Hapana, niambie nikitukuja hiyo area kidogo sitakuwa na lalafiti, kidogo itabidi nikae a certain lifestyle, kidogo itakuwa hivi na hivi, kidogo lazima ni sacrifice. Niambie utakuja uanze na hii job, but are there chances for me to upgrade to this? But usinichoche tena, nimekuja huko mazee naanza kupata tension mtaani juu tena siwezi tuma ile ndo nafaa kutuma. Na pia ni noma jo, yani uwezi lala poa, ukuli fiti. Unajua hiyo drastic change. Mama juzi hapa sijui mama wa Kiambu anatuma pesa, katoto kake jo kanapiga sherehe mbaya. Uliona hiyo story kwa nini? Kakona kijana kameweka. Tafuta kijana mzee. Karibu 2.8 savings mama amerudi jo anakuja kuanza busy. Na ni madhako amesacrifice, ujui anafanya nini huko. So that's what I'm saying. Unajua ni vitu kama hizo. Hata hiyo pesa kama uko huko, tafadhali sometimes wacha kutuma. Kweli. Kana pesa yako ukiland wacha nikuja tupange hiyo mipango. Ndio kama niko nchi mahali pia hatukunywi na hatufanyi nini. I'm not wasting my money on anything. But you guys, unless you trust somebody so much. Ni kama ni kutuma, kama lazima utume, tuma ya chakula. Hiyo shamba si ukuje Kenya ile time utapata chance. Badala ile time unakuja Kenya umepiga raha, sijui umetembea wapi, ati ile shamba unataka kununua unaenda kuona sijui siku ya mwisho ukirudi, alafu ndio utumange do. Si ukuje ukijua nataka kununua shamba ama nataka kufanya hivi. Sasa ukikuja ufanye hivyo, ndio sasa uende uachie ule mtu wenyu kama ushatoa paki na imeandikwa kwa jina yako, sasa urudi. So umesikia mpaka wengine mtu anatumia madhake paki. Madhake tena kidogo, na unajua sasa madhako tena maziwa yako itabidi tu kuje relax, kuna kitu utafanya. So people need to be careful on who also they trust. Kweli. Unatuma dojo kujengewe Kenya. Unarudi bro. Tumia kwa mapicha. Huyo dem alikuwa mpaka ameambia walikuwa mpaka wamechukua ndai. Hiyo ndai badala ingie mboka ya Ubare. Mzee dereva alikuwa ananyang'anywa Thursday. Anarudishwa Monday, apige nayo Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday kidogo inachukuliwa sasa ya kupiga rampage. Ndio hiyo. So anyway, we are saying please, whatever you do, ask questions, have information. Hiyo ka intelligence inasaidia kidogo. So when you're told you're not intelligent, it means si ati wewe ni fala. You make decision with no data. Yeah, with no data. Yes. Buda kujeni, teremkeni Mombasa mzee. Hapa ina bamba mbaya. Weka pin. Okay, ni nini na bamba? Let's get the details ya iko bamba. Haya, tukikunja tutakaa wapi? Nyinyi mnakaa wapi? Ndio ukiniambia unakaa area fulani, maybe siwezi afford, nikwambie siwezi teremka. Pia ukiniambia unaweza niambia uko area fulani, nikwambie huko jo blanda tena siwezi ingia. Tena ni raha gani hiyo unataka tukuje tukule? But you make that decision based on an emotion. Mzee hapa watoto ni wengi. Unataka picha? Atari. Now you make that is very small data for you to make that decision. Hiyo ni reason enough for me. Sasa si unaona? Because wewe umeambiwa watoto wako umeassume nikienda lazima nikulane. Sasa unachoma pesa yako unaenda. Watoto wakienda wakunyime, unaanza kuambia Cliff usinitange bash za ujinga. Hao ni watoto wa gani au umeleta nani? So let's have sufficient information. Uliza swali nitapewa. Can you let me talk to someone there? Hapo ni kujitetea. Mnapea watu na criteria gani? Ndio pia ujue kama uko na criteria. Kwa league ujue kama uko kwa shortlist. Mna overthink. Labda vipara hawapewi. Mna overthink. Labda vipara hawapewi. Utajuaje Kamelo? Yes, si jokes. Hao watu wa manywele wanapenda watu wako na Madrid sasa. Umetokea umeona watoto wana breeze mbaya.
nanunua ka wig jo. Kuna mtoto ateni mandevu ataji akimunju tena anasikia na kuna mwenye anapenda beard. So anyway, information is power. The Bible itself guided us to once in getting intelligence data. My people perish because of lack of knowledge. Knowledge comes from what? Information. Okay, and information is what? Is power. And intelligence hiyo data. That's why leader, wewe nikwambie ukikuwa rais na una intelligence, can you rule a country? No, you cannot. No way. You need to know how the guy in Kisumu is thinking, the guy in Thika, the guy in Kakamega, the guy where, what are they doing, what kind of economic activities. Itakusaidia hata kama rais ku make policy. Utajua labda nduthi tunataka sasa nduthi za hii design, ama utajua pale Mombasa hatuwezi wapelekea kitu fulani, hatuwezi wapelekea. It's like if you had President Ruto saying we want to set a milking plant in Mombasa. Shangai ng'ombe tena. Sijaiyo na ng'ombe. Usiona ng'ombe Mombasa hapa. Na sijaona hata mandauo huko na ng'ombe. Ni mbuzi ziko. Mbuzi fulani hapo zio vuka hadi ferry. Zile za nini? Ndio hizo cause of lamb. So would he set a milking plant in there? No. But if you went to Nyandarua, you can set a milking plant. Yes. Ama usikie rais anasema ati wanataka kufungua fish farming huko Garissa. Actually they can't there. Huko wanaweza, lakini bado kuna mambo mingi. Yes. Lazima ifanywe design fulani. They have to say is it economical? Unanielewa? Ile nyingine yako ya nguruwe ndio msikia ati amesimama pale bazo vao atapoteza kura mingi. Asimeme na nataka kusema nikiwa hapa Garissa tukiwa na waziri wenyu Bwana Nduale tumesikizana tutafungua soko ya nguruwe hapo. Anafukuzwa. Mzee. Kura imeenda. Kwenda huko wewe. Unanielewa? Ama atoge pale Parklands. Aseme anataka kufungua nini abattoir ya beef. Hapo kwa India hapo karibu na temple. Ama slaughterhouse. Ma university hapa. Mungu anachinjwa hapo daily. Inaweza chomwa. Sasa anachinja Mungu daily. Yes, so ni hivyo kitu kama hiyo. Wewe uone Wajakoya alikuja akasema ati anataka watu wafanye snake farming. Watu wote wanaamini urogi wakasema huyu ni nini huyu jamaa huyu? Nyoka tunaishi aje nazo? Lack of information. Alikuwa anasema sijui nini za haina hapo. Hizo za haina ni kipindi. Aliharibu. So you see, sasa kama hiyo aliipiga watu wakatoa data. You know guys good. Haina testicles. Yes. Health and benefits. Yes. Nakwambianga huyo jamaa angesema anataka Kemri. Unajua tuko na hii Kemri. Aseme yake kuwa rais. Ata order Kemri is studying. There must be a component in haina testicles. Na unajua yeye ametembea aseme kuna scientist based yake. Alimwambia hizo nini za haina ziko na kitu fulani. Ukipiga tembe na research. Piga tembe hivi. Hivyo. So unanielewa? So ni information. Ni kama saa hii baba aende kuanza maandamano Murang'a. Kidogo atakwama. Lakini kuna area kiingia anajua watu watatoka. Kweli. Data information. Ama hata hapa Kilimani. Power. Ama Muthaiga. Sema we will start our walk in Muthaiga inside. Kidogo atajipata tu hapo wakiwa na Wamalwa na Madhakaru. So it's data, information is power. And I think if we can do that in our lives, I think we'll avoid a lot. Because it's something you apply on a daily life. Yeah. Bad things have happened to people because of lack of information. Why do we become broke? Lack of data. Because we are not intelligent. Intelligent how? In terms of you don't have data on how to plan your money. You make decisions about your money based on emotions, how you're feeling, and how you want to feel. But if you had backed up your decisions with a lot of data,
scientific data yenye kila mtu ako na access nayo. You could decide I will not do this, I will do this instead. I will not do this, I will do this instead. So ni hivyo tu. Everything, if you have to lead your life, you need the necessary information. And sometimes when you don't have it, delay the decision making process until you have sufficient data. Weke hapo kando. Hii mambo ya wacha tutajulia huko mbele. Ndio imeleta mangori mingi sana. Umeitwa bash na Kamelo, umeenda, kumbe Kamelo hakukuambia mat za hiyo area uisha saa 2. Kesho asubuhi ulikuwa sijui uende wapi, either mboka ama interview ama ulikuwa uende sijui na watu wako wapi. Ile mtaa uwezi toka. Umeenda uwezi toka. Umeuliza taxi mambo kutoka hapa sijui mpaka wapi. 3500. Ama 6000. Inabidi uhate umesave nini zako na nini, but if you had information probably you could not have made that decision, or probably ungeenda mapema utoke mapema. Hivyo tu. Bei unapata bei ya taxi ni bei ya kuhaya gari na kuweka full time. Trace FM fast with the hits. Tuko ndani ya Bartalk. DJ Kamelo anatuonesha mzee venye ashaki mzee grill dome itakuwa this Saturday. Yani ni sample atakuwa anawaguzia kesho hivyo. Yani hakuna kitu poa mzee kama ajue yani ni mchana around masaa 6 hivi. Umepiga ile kuku na ile supu yake na hiyo nini. Ama umepiga fry yako. Kama wewe ni mtu ambavu umepiga mbavu yako. Na mwako na kamukimo ingine. Na kama umepiga kapilipili kamesettle. Ile area unajua in case unajua kuna watu udishi wanasikia kuingia washroom atulie. Washroom za pale mzee ni area. Mimi udunga pale. You know Unaendaga jo mpaka unapigia huyo jamaa. Muda tena ulienda ukafungua post office huko ukaanza kurundisha email na nini ama nini. Unaweza tulia. Si area unaingia juu kama umeshikilia hewa. Bas, sasa umeshapiga hivyo, umepiga kinywaji yako pale mzee moti inashughulikiwa kabisa. Alafu unajua unaiona ikishine. Ni mavacuum pale ndio hiyo na inapakwa manukato. Mbona gari inanuka venye inafainukie. Kuna time unajua motine za oshwa uingie tena motina nuka fiti kukuliko. Hiyo. Tena lazima urudi mtaani upige waba. Unaona wende unachafua hiyo moti ukiwa ndani. Ndio hivyo sasa. Na ni area pia unaweza peleka mbebe. Acha tuambie watu. Unajua kuna area unajua ngapo tunaingia tu na cliff. Hatuwezi ingia na any oestrogen. Pale mzee ukipeleka mtu atafurahia, si ndio? So this Saturday 5th tuko na Bartalk live, tuko na Trace Nights, tuko na car clinic pale Ashaki Dhome. Everything is going down. DJ Kamelo, Selector Charlie, and of course Cliff the Cliff, Jemo ule msee tutakuwa pale pia tunapiga mastori moja hatari sana. Come on. Utafurahia, si ndio? Kweli. Cliff unajua napendanga sana you know he has a lot of data. That now is operating from an intelligent perspective. Sasa amesema leo ni girlfriends World is it International Girlfriends Day? International Girlfriends Day. To celebrate girlfriends. Yes. To celebrate your ride or die. I'm telling you, it's very dangerous. You know, there is somebody who was saying that these humans take advantage of any holiday or any day that is celebrating anything. Unaweza kaa hivi, unaongea na mtu ni 1st June, ulikuwa umerelax, umemuuliza hey, akuulize gift yangu ya Madaraka iko wapi? What? Why are you independence? Were you a freedom fighter? What self rule are you? She's fighting for your love. Yet I'm providing for you. Na mimi sasa hii self rule unataka ku celebrate ni ya nini? Ni nini? Who's ruling themselves? What independence? Sasa ndio tumesema tutaambia watu ikiwa usiku kama imebakia masaa 38 minutes that today was International Girlfriends Day. Me personally I don't participate on some events. Why wouldn't you do that? Hiyo ilikuwa event ya mzee gani? Hiyo international who decided that should be World International Girlfriends Day? Just some girlfriends somewhere. Unajua yetu walitupatia nasikia iko October 3rd. We are going to do very big events across the counties.
ya World Boyfriends Day. Ndio. The only person mwenye anaweza nitishia ni heshimu holiday yake, ni Yesu tu birthday yake. Na Mother's Day. Na labda but pia mothers ni po unaangalia. Unajua Mother's Day inaweza fika ufeel ni kama ujisukume juu appreciate mother na wewe unashindanga tu na wewe umemappreciate daily. Alafu sasa usipofanya hiyo siku ati juu saa wase wengine walikuwa naambia mama zao asante, wase waanze kujamu. Na wewe labda umechagua tu. But if your mother knows that you take care of her, you celebrate her every day, she will have no problem. She might not even know whether the day is there. So if you decide because every day should be a Mother's Day. Yes. Nielewa. Hata mimi ndio approach yangu kama ile Valentine's. Unaambiwa every day should be Valentine's Day. Yes. Usipigwe maua hapo na chocolate umefurahia. But for those guys who want to celebrate, treat them as a national holidays. Yes. Because ni kama unajua pia ni kama unasema President Ruto ni holiday gani Heroes inaitwaje hii inakuja ya 20th. Gani mashujaa Oktoba. Mashujaa aseme kila mtu ni shujaa. Wajani tuachane na hiyo form. Vige jamhuri atupigie tweet moja hatari aseme happy Jamhuri Day. Tunashukuru wao majamaa. Kila mtu aende mahali afanye something. We have decided we are not actually I think if he did that I think it would be very good. Why? Kwa nini? You see, on that day a lot of resources are used to celebrate those national celebrations. Mashujaa Day, you see the army has to practice I think for like 2 or 3 weeks the formations. So there is a lot of from understand the stadium where something will be happening, nothing else would happen at that time. It's billion. It has to be decorated. Security, management of people, transport equipments that will be used. Fueling. So all those things if we found that is a significant budget na venye mambo iko, I think we can suspend hiyo the remaining holidays. Ile kitu anafanya anaamuka asubuhi TV zote na online anaamuka anatupatia ujumbe. Okay, anasema anatuwish. Yes, then kukue na events zenye kila kitu yenye tunaonanga inafanyika remotely mahali yao watu wanakuanga. Okay, so the president comes from State House, talks. If the vice president, the deputy president Ricky G yeye anatokea pale kwake Karen anapiga speech yake ama kwa mlima, unaniona? Yes. Unasema atoe maombi yake pale akiwa ule yetu senator Wanyandarua na senator wa Kiambu watokee pale wapige kitu yao. But you see these are national events. So the deputy president to be in official residence. Yes. The president to be in State House. Yes. Okay? If the other guys who will be invited, for example kama he talks tuseme ikuwe imeshika na wasikizane, we expect in the next Mashujaa we will see the guys in opposition in these national holidays. So instead of harming them, baba pia mahali atakuwa ongee. Kila mtu hiyo group yake yote, kila mtu mahali yako, kama in case we have to talk, they talk from where they are. The bands pale kukwagua Ngwarinde, rais amue akwague Ngwarinde virtually. Yes, so if the digital. Army mahali wako si hapo ndio wanafanyanga shughuli yao. Wamaje wakiwa base. Wapange kambi. Wanini angalie virtual. Yes. Wapige ile ngoma yao. Kama kuna wasanii wa ile group ya presidential something, what is hii kitu hapa permanent music hiyo kitu. Na hiyo sasa iliambiwa ni ya mambo ya content entertainment. Those performances mtu afanyie skit yake mahali, ngoma, kila kitu waingie live. Woni inaweza bamba mzee. Sisi wote tuko online, tusikie ujumbe na tusonge. I think we can save a bit of resources. Inaweza by the way. So unaingia live ukiwa kwenye huko. Na pia sisi tunaingia live pia. Unaona, rais akimaliza unaweza ulizwa kama pale ile Instagram, do you want to join lakini this conversation. Sasa hapo kidogo Ruto watu wana join.
ama Instagram wanaongea na yeye. Wanamuuliza hizi maswali mingi mnaongea huku kwa mitaa mnamuuliza. Si ni ukweli? Ita save budget za vitu zingine ibakishe tu ya internet. Mangavana badala ya usijui kupanga nini hivyo. Lakini mimi upenda kuona asi ya kimatch hizo mabando. Si bado utawacheki. Si lakini venye wanafanyia area fulani. Mbona wasifanyie Barracks ya Nakuru? Noma ni venye labda ama ya Gilgil ama ya just need to see them. Unajua ni physical ilika experience. Au ni msajaenda ushaenda stadium kuona? Nishaenda. Mara ngapi? Gani hiyo Kamelo? Gani which year? Ya kitambo ni ya kitambo. Sasa sikia. Mimi sijaenda moja. Do we need to attend one of them a national event? But unajua tu ukiwa cheki kwa teli inakaa fiti bado. Ni venye jo kuingia ni ngori bro. Kuingia pale ikuangi for the week. Nani hapana. Siku hizi iko organized. First of all lazima unaambiwa be seated by 7 am. Sasa na wewe unataka uingie rais akiingia. What do you expect? Hadi unataka sasa ukuje. Sasa ile barabara zimefungwa, unataka ukimbizane na rais. Sijui ukuje tena uingie. No, you have to accept that the president will come while you are seated. Kweli. Shida yangu naingia nikaa ni bash. So unaona leo unajua rais akikuita mkutano unafaa unjue yeye ako on location mahali ameita mkutano. Si ati anatoka area nyingine. So unaona kama leo State House aliita mkutano na sia iko majamaa walichelewa. Backbenchers. Amesema au si backbenchers. Backbenchers ni upinzani in political terms. There are some senior members of the executives that were late and they were saying ni wengine ni traffic. I think angewauliza kwani amuku acha ile kakitu. Unajua kuna kakitu ikiwachwa kwa barabara lazima ukae kando na manjamaa watoe nini zinaitwa over nje. Mbele na nyuma. Amesema wale walichelewa. Leo wamepigwa kidaro. Waandike zinaitwa ngwaje zile explanation na amesema he has dictated the content of the letters. Kusikue na amesema usiseme ni traffic, so you need to give another good reason. Probably say something that you are doing on his behalf. That's why you are late. So waja tuone vile itaenda. So watu ni poa wajipange ama unaonaje? Hiyo mambo ya time ni noma kwa kila mtu. I'm also working on my time actually. Hiyo kuchelewa I think si mzuri. Hiyo kuchelewa wacha ibaki tu kwa ile mambo mengine. Hapo iko sawa. Hata tulikuwa tuambie rais anjue ati hiyo mambo anakashifu watu kuchelewa. Kuna watu tukijaribu kufika haraka inakuwa tena shinda sana. Kuna na pressure. Inakuwa ni kisirani. Basi hata interview nafaa kufika like 30 minutes earlier. Ndio. Kwa tu hapo. Sio fike hiyo time yenye umeambiwa ukwe hapo interview ukwe hapo. Hiyo sometimes ni masinema because mko interview watu wa 10. Umefika 9. Wewe unafikiwa 12. I think also guys in the HR need to tell people that your interview session is at 12:15. Yes. Ndio nisikuje hapa nijifanye muona angati mimi mzako keep time na ni mboga natafuta vi serious. Lakini nategemea ni kampuni gani unaitisha kazi. Kila mtu anaingia 8 hata kama utatoka 5 they don't care, you want to work, lazima ukue hapo. 8 to 5 hata kama yako ni ya 5 lazima ukue area. Usicheze na utafutaji wa kazi. Kama naambianga mtu kama hujai kosa kazi wachana na wale watu wanatafuta kazi tafadhali. Uma unaenda interview unapata high hopes alafu unatumiwa regret ama hata kupigia simu. Ili count zile CVs nilituma the year 2008 to 2009 to 809. Yes, nikaona email yangu kumbe ndio maana waliniambia lazima ninunue space because zile ma email umetuma nilituma 570. Kwani CV yako ilikuwa big aje? Hapana, 570 CVs bro. What? Yeah. Kwa kampuni makampuni tofauti? Hata zianya. Kwani ulikuwa unatisha job gani hiyo? No, you see now. Hiyo kwa vile kwa kampuni 500 you see we have finished campus. Atuja graduate, you need to start looking for internships that
probably there's a guy who came and motivated you. Get into that position as an intern. Yeah. You don't know. Sacrifice. They might get you in. Yeah. Sasa what we used to do, kuna hii kitabu ya Yellow Pages. Tunaenda tunatafuta hizo makampuni. Dictionary. Yes, so what you do, kama hiyo kampuni website yao ni www.cliff.co.ke. You just need to know the person who receives this is hr@cliff.co. So zingine zinaenda zina bounce, inakurudishia kile kinaitangu aje kinakwambia numbers wx nini error. That's the email was not received or something. Pia tuko tunajua kampuni zingine wameblock, you cannot send an external email. Yeah. So ukitumia Yahoo zetu na Gmail hiyo time. So but I sent and yes. Kuna yenye ilizaa matunda? There is one I got there. Then ile siku nilipata interview. Ni kapanda matatu pale Kencom. Nikakaa hapo mbele. Yaani nimekaa kwa hizi viti, si mbele, hizi viti za hapa katikati. Naenda interview. Interview kwani iko wapi? Interview ilikuwa pale Hurlingham. Nilikuwa nashukia mahali inaitwa Quality. Iko stage inaitwa hivyo. So nilikuwa nimeambiwa nikishuka kwa hiyo stage sasa nipige simu. Google Maps was still in development. Singetumiwa pin na pia uelezewe. Yes, sasa nieleze. Sasa kutoka pale Kencom tukifika hapa Valley Road. Simu yangu ilikuwa imeimbiwa. What? Yeah. Na unaenda interview? Nilipokuwa ile ya mashilingi master. Mtu ameangusha? Jamaa kaangusha mashilingi, akaniambia nimchukulie, nikakataa. Alafu nikakumbuka my Sunday school teacher aliniambia be kind to people. Help people. So I decided to be a helper. Yeah. So kuinama kumbe huyu jamaa tumekaa naye hapa Muungo na wakushukia hapo DOD master. Nikifika pale ile shele ya pale nilikuwa nishajua kidogo niko mteja. Ainama. Ainuka. Sasa unajua siwezi pigia wale majamaa. Nikarudi tao kwa cyber kutuma message kuambia hivyo. Wakareply wanaambia we know guys like you. So that's one of the opportunities. Oh my God. Hapo kwingine but I never gave up, yeah. Hapo tu nawaachia Mungu. Na huko umejua mali unaenda. Usikia naambiwa ashuke apige simu. Yes. Sasa kitu alipiga Joni ni maombi. Mambo ilikuwa hivyo. Ndio. Iko nimeona pale kunaitwaje pale America. Mr. Trump. Unajua pale anasimama tena. Ni poa muangaliange siasa ya pale America. Ndio pia unajua sometimes mnafikirianga mambo yenye yanafanyika hapa pia ifanyiki huko. So things are said. And like we said yesterday, politicians when they say something, especially before being elected, those are ideas. Who are the investors? The voters. The voter is the investor. Okay? Because the voter is the one who invests the time, the money, the resources to go and vote, and the tax that is going to pay to finance the ideas of the guy who has said he wants to be president. So the investor is always the voter. Sasa pale kwa Trump, I've seen a former President Trump say he will build the greatest economy in the history of the world if elected in 2024. Okay? The greatest economy of the world? Yes. In the history of the world, bro. Hakujawahi kuwa na kama hiyo. Mazamani ile natajenga ni hivyo. So he has said that, yeah? So if the American voters, who are the investors in that case, don't question the methodology, the ways, what will he do? The how. Yeah? And they waangalie hizo ideas za Trump. Nini. Waangalie. Is it feasible? Yes. I don't expect them after electing Trump to say that this guy lied to us or this guy sold us hype, full of lies, or sold us entertainment, or sold us what. That's why we elected him. Okay? Hiyo ni campaign. Yes, it is the duty of the investor, not the politician. The investor here being the voter, to demand explanations on some of the fanciest ideas that they hear from politicians. Okay? As the investor.
Yes, so if an American amekuwa excited na hiyo idea ya Trump, Trump amesema I will build the greatest economy in the world. If an American is there sitting in California, in North Carolina, in Tennessee, in Virginia, in Texas, mahali popote yuko, in Dallas, in Philadelphia, in where? In Detroit, Ohio ndio hizo majamaa. Tupange safari. Sasa if an American is sitting there and he has heard of Trump's fancy's idea and he has gotten excited because he wants to belong to the greatest economy in the world, he needs as an investor to question, hey, the Mr. idea. Trump, you have some very good ideas, but tell us how so that 2024 tukufanyie ile kitu. Okay? But if the American there just get excited but by what Trump has said and decide to vote for Trump, and probably when Trump's come to power, then America does not become the greatest economy in the world, or probably even goes down. Who would you blame in that case? Ni mwenye ni investor. Yes, na investor ni nani? Ni mpiga kura. Yes. Hivi ndiye aliwekelea. In short, I'm saying the Americans will have to live with their decisions. Okay? Yeah. And what they can do now is actually to bring their own ideas and support Mr. Trump so that they can achieve that goal. I am coming to somewhere. So if you feel a politician told you something and probably he has not delivered on what, it is not what you are not supposed to do as a nationalist is never to wish your leader was or bad, or because fail. You are still in that, or to fail because you are still in that country, is actually now to give him the ideas on how whatever ideas he had can now be executed, so that now together you can achieve whatever you wanted to achieve. You liked, Okay? Yes. I think it's a good system, Sana. Sindio? Ni ulete tu ideas zako juu, ile jamaa sana ndio wako kwa kigonyi. Sindio? Na uwezi ambia dereva ashuke uendeshe na wewe hujaiendesha gari. Ni umwambie master fanya hivi. Wacha nifungue simu, mimi nitakuangalilia maps. Wewe hata kama tumepotea, nimeona venye tunaweza toka hapa. Mtu mwingine aseme ataangalia bump na kona. Yes. Okay? Yes. So even as you want to criticize, say Trump ingio 2024 pale America. Sasa ameingia. Hamwezi mutoa. Okay? Yes. If you have to follow the constitution, there is nothing you will do. Okay? Because probably you don't have enough reasons to do that. Probably now you need to start telling Mr. Trump, we have ideas. Mr. Trump, this is how you're supposed to make the greatest economy of the world. You need to do X, Y, Z. Instead of crying every day that you told us you will do this and you have not done. Okay, now that one, it may happen. So now you need to start telling him, please, I think we need to remodel your ideas to this and this, so that this idea can achieve this and this. Okay? Kusaidia kiongozi kuongoza. Yes, experts in that country who are nationalists, because they live in the same country. Sababu ukiishi kwa nchi na mambo yende vizuri, na uko na hiyo ujuzi yenye inafanya nchi iende vizuri, and you are not saying about it, unasema wacha watu wateseke ati ndio alafu ndio wajue alafu wakijua wafanye nini. It's time now to start bringing ideas. Wacha wapate adabu. Adabu gani next time? What choose wisely next? No. It's that why? But then why do we have to waste kama hiyo America? Why do they have to waste the time between they got the president and another one, instead of now working? You are in a situation. We have to be problem solvers. Si ni ukweli? Not complainers. Yes, sasa lazima tuanze kusema I think hii ikifanyika tunaweza fanya hivi. Hii ikifanyika tunaweza fanya hivi. Ndio tusondeke. Lakini hii mambo ya kusema wacha tuone sasa. Hadi mimi nafurahia sana. Unajua hao ndio yes, alafu ukifurahia, kwani wewe unaishi wapi kwa tumaji tu wako? Which island do you have? Where? Unatezeka tu pamoja na watu. Yes, and these people that you are laughing at, so they might get hungry and also come for what small you have. You yourself, you are there. So I think
is a time for people to become nationalist, whether you love so and so or whether you don't love them. If you have better ideas, please bring them forth, even through using public platforms. Can you say this? Because there are people who are very learned. There are people who have ideas. There are people who are creative. There are people who have those solutions. But sasa umetulia hivi, uwezi peana idea yako, alafu kinyuria nayo, itasaidia nani? Utaenda kuapply kwa serikali ya mbinguni. Haya, alafu hiyo idea yako kama in 5 years or in 10 years it's not feasible because it cannot be imepitwa na wakati. Utakuwa unasemanga unajua nini, nilikuwa najua venye wanaweza fanya hiki kitu waibadilishe na sikusema alafu kusema, so you are the fool, you are the biggest fool yourself. Lakini honestly speaking, saa zingine Kenya tuko America America sawa sawa tuko America because of Subarus and unajua America I need to remind you that we are in America tuko ni Cadillac. Okay, tuko na Cadillac huko mzee. Sawa, you need to know that we are in America here. Tuko America. So if you don't understand American politics, we need to be very careful. Sema. Lakini kama ni huko I think wako it's the same model. So sema gani unasema? Huko I think wako na the right systems kujua kama umse alikuwa na first up na aka deliver on some agendas. But you see, it's not about systems. Like what he have said, you know that is a very vague idea. I will make the country's economy big. If Trump said pale Trump kwao tuseme bei ya nini iko juu sana, wale wote wananua nini, bei ya bunduki, hapana Timberland tuseme Timberland ile vijana wanavaa iko juu kabisa. Trump aseme when I came to power in 100 days the price of Timberland will go down. I know. Yes. And I said Timberland boots will go down. Kama wewe uko hapo na unapenda Timberland na hujamuuliza Timberland master, ukiingia siku zo Trump wewe kwanza uvange matimba zitashukaje? So he need to tell you. So if you never ask that, now we are at a place where actually the price of Timberland has gone up, and because you are seated somewhere and you have a better idea on how the Timberland price can go down. Please speak up wherever you are, whether you are in Texas, ukiwa wapi, ongea bei ya Timberland ishuke. Unaona? Lakini usikae unasema wacha na mimi najua wacha watu waumie, wacha hata sasa wapige tu marabas wasipige matimba. Na wewe unajua venye na wewe unajua. I'm just saying citizens of every country needs to participate in giving forth ideas that can make a nation better. Juu sasa unakaa nayo yes, nini? Once you are done with the phase of now criticizing, lamenting, remembering some of the songs that Jay-Z and company were doing so that you ufanye hiyo kitu. Sasa lazima uanze kusema actually we have ideas. Hata vijana wanaweza shikana huko Brooklyn waseme we now know we have an idea on how the price of Timberland can go down. Vijana wafili watokee tuko na idea. Yes. Okay. Alifu najua watu. So people need to come out and give ideas. Because lamenting and everything, Trump will still ataka hapo na amalize kama mlifanya alafu na hakuna kitu mtafanya. Okay? Any citizen who wishes his government to fail, so people can learn a lesson, is actually a big fool. Because unless you are living in your own island, Mochinga, you actually needs to lazima usupport and you bring better ideas. Because ni kama bibi kuacha uanguke akiona. Lakini unajua I think with this guy alikuwa president, so anaweza sema kitu yeye anajua vile anaweza tu. No, that one is whatever you are saying is actually is a similar case in many countries of the world. And in the history tumekuja tukijua hiyo time alikuwa rais, mbona hakupata hiyo idea hiyo time? Ni ati anazeeka anapata better ideas ama kuna work in progress, but that is possible because sometimes you can get a light bulb moment
Unanielewa? When you are older, people start forgetting things. No. Actually, sometimes you become wiser because you have a lot of experience. Okay, it's very possible, depending on the kind of company you've been keeping. Yeah. Okay, and the kind of books you've been reading, and the kind of experiences, and also how wise you are as an individual. So I'm just saying, the time, kama hiyo wakati ikifika 2024, wa America wafanye kitu kama hiyo. Alafu maybe work ama ikose kuwork. Ikikosa, of course they will make noise, do all manner of things. Then after that, what are we supposed to do? Kama uko hapo America. Sasa ni kuanza kusema nafikiria tukifanya hivi bei ya Timberland itashuka. Si ni ukweli? Ama tutafanya hivi vijana wa hapa Minnesota watapata kazi. Yes. Waache kuzota. Si ni ukweli? Ukifanya hivi ka program katatoka. Vijana wengi wakuwe accommodated kwa movie. Yes, movie moja ya serikali kubwa. Sindio? So I think it's now a high time. If I was in America in that time and I believed in Trump and now Trump became our president, I would have to support the Trump guy. And criticize if I don't like him. I will criticize him while saying better ideas on how he can actually achieve whatever what he was saying he can achieve. With that, I will be killing two birds with one stone. Sure. Because first of all, the country will not go down. Tutafanya hivi. Secondly, the citizens will learn that the next time somebody comes with fancy ideas, we need to ask some questions so that now we can make decisions. It's as simple as that. Ni kama kupatia Joe jamaa atakuwa anawapikia food. Permanent contract ya miaka kama 5 na hamjai onja chakula yake. No, not even necessary. He can come say, no, it's not that. The guy can be a good chef. Okay? But today, if he came and said, guys, I want us to eat a whale on Sunday. Okay? No, he can be a good chef. Lakini jamaa ile idea ameleta by then ni noma. Okay? Because I would like to eat a whale actually. Yes. Unaona? Kwanza zile zinakula watu. But now I would ask, do you have boats? And do you have a ship? Actually, because hata hiyo whale kama ile kumbo huwezi beba hata na boat. Unanielewa? Inapiganga hata boat master. Hata yaji. Unanielewa? So I will ask, do you have a ship? Okay. Who is the fisherman here? I know you can cook some good whale. Who is the fisherman? Okay? And you have a license for actually doing such kind of fishing in the deep sea. Okay? There will be a couple of questions. Then, how will you transport the whale from point A to point B so that we come and experience it here? Okay? How should a whale be transported? Is it sound cool, hot, and everything? Then, when did you learn to cook a whale? So that we trust that you can cook the whale for us. Now, ukifanya hizo maswali hapo katikati, utanjua kama utaambia huyu jamaa sasa wewe tupikie, leta hiyo whale yako tujaribu. Okay? Yes. If you go to the village and you heard somebody say, mimi mzee napika muratina ingine noma. And the guy is just straight from high school. Would you drink his muratina? Never. For example? Siwezi jaribu. Ndio, ukisikia mzee fulani anapiga muratina lazima unasikia yeye anatoanga. Hata unaulizanga watu uliza maswali. Unauliza huyu mzee anatoanga wapi? Meratina zake ngogo yake. Meratina watu wangapi kwa hivyo anajua. So if you popped somewhere, you cook muratina in my village. You go to Cliff's village. You tell guys there, I will be cooking muratina. The guys in Cliff's will need to ask, for how long have you done that? Have you been cooking muratina? Then where will you be getting these raw materials? Because here we don't have them. A couple of questions. Alafu, do you have licenses? Ama tutakuwa tunavamiwa na chief kila wakati tukikunywa muratina yako. Couple of questions. And before that, so if the guy start cooking muratina na haivi, you will not castigate that guy. Atimi muratina yako atiwewe. If somebody there has better ideas, probably atamwambia wewe wacha kuweka maji mingi, hiyo suka hiyo ngogoyo wachana nayo, wacha tuweke asali, nini tutafanya hivi. Then the guy become an expert
and you fix the Muratina issue. Once and for all. If he's a person who has the passion to cook Muratina, let him do it. Why do you want another guy to take his job? Why can't we give this Muratina guy the ideas? Yeah, to cook it Muratina hivi sasa tukipiga tunasema huyu jamaa hiyo ndio ile mambo anapenda. Hata afadhali tusemange huyu ndizi tulimfuza kupika lakini yeye ndio hatari. I'm just saying if I was in America that's what I want to do. Good ideas to the Americans. Yeah. Sindio? Yeah, so I think it's a high time tuanze kufanya mambo hivyo. Yeah, I think to avoid a lot of disappointments. Itatusaidia kidogo, sindio? Yeah, if we ask a couple of questions. Kuuliza si ujinga. Ni kama sahi, if somebody came to you, Camelo, and told you, hey, I want to be your girlfriend. Even if you are single, won't you ask a couple of questions? Why do you want to be my girlfriend? Nini, what is it? What did you say? And what idea do you have? And why do you think you'll be the best girlfriend I've ever had? Yeah. You'll ask a couple of questions. Then utamuuliza unajua mimi na hivi na hivi na hivi. Then sunonanga sisi tukienda kukatia wasichana. What do we do with women? I want you to be so and so for me and this is how we will be dealing with each other. Yes. Na sana msichana anaweza ingia kwa relationship na alipigwa kipindi. Unaona? Juu kidogo alionekana akiambua ukweli sana aingii box. Kiambua ukweli analegezi. Akuja ambue sasa mimi nataka ukiingia hivi tuhame tufanye hivi nitakufanyia akishaingia ule msichana ako ndani ya relationship amepata mimba nini ako pale ndani then she discovers is the best way to get out because of unfulfilled promises or is it now time because of vile mambo imeenda sioni kama nitatoka na huyu jamaa ananipenda na nampenda siwaje hizi promises nione kama zita maybe he needs to be motivated kidogo, given a couple of ideas here and there, and they will probably deliver. Now they will deliver those things. It might take a long time kidogo, but probably it's possible. I'm just proposing another working formula. Anaingia anakuwa sasa mtu yako, si ndio? Sasa anaona huyu jamaa juu vitu vingine sasa unaangalia tu tunaona kama inawezekana. What do you think? Yeah, that's very simple. Badala yeye kubishana back and forth. Na sasa ukishinda ukilalamika ule msichana ashinda akisema wewe ulindanganya. Yeye na utoki. Sasa you need to start another way of thinking about things on how some things can be fixed. Lamentation 101 won't fix anything. Won't fix, yeah. I think we all understand that. Hiyo ni kuteta bure hiyo. Si ndio? Ama namna gani? Hiyo ni kelele ya bure. So mbei ya Timberland tuiangalie sana na tunjue vile mambo yake itaangaliwa. Si ndio?